Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan guys, may trabaho na naman tayo. Ay magpapalit tayo ng shock absorber front ng Impala, Chevrolet Impala 2013. Model 2013. Ano natin? Ayan, 2013. Mga pyesa niya, shock absorber, engine support, saka transmission support, at mga support sa shock absorber at spark plug. Unahin na natin yung shock absorber. Pasensya na kayo sa resolution ng camera ko. Nasira kasi yung isang cellphone ko, kaya ito muna ang gagamitin ko para may upload. Maagang shoutout po tayo kay Kuya Jerry Solis. Shoutout po sa iyo dyan, Kuya, at maraming salamat po sa support. Ayan guys, pagtanggal ng shock absorber, kailangan natin ng 18mm na socket. Tapos dito sa taas 24mm socket at star bit socket. Ayan yung mga gagamitin natin. Ayan yung star bit socket.
Maraming salamat po sa panonood. At kung bago ka po sa ating channel, mag-subscribe ka na po at pindutin ang notification bell. Don't forget to like, comment, at share ang ating video. Hanggang sa susunod, maraming salamat po ulit. Mga salam.